have x bar is equivalent to the sum of x sub I divided by 5. So yung 5 po nakuha natin by the number of observation. So yung 2, 4, 6, 8, 10 na yun. So yung nasa numerator naman po, diba, sa summation notation, ang kailangan gawin is to add the value. So we have 2 plus 4 plus 6 plus 8 and 10. So the sum is 30 divided by 5. So we have 6. So 6 is the mean of the data set 2, 4, 6, 8. So kung mapapansin natin, diba, nakalay centrally. So kung doon sa ating mga information, ang pinakagitnang information natin ay 6. So pwede pong ang mean ay mismong nasa gitna. Pero may mga pagkakataon na hindi yun nangyayari. So katulad po nitong sumunod nating example. So we have a value of 47,350, 39,500, 38,000, 41,250, and 44,000. So, limang information rin lang po. So, i-add lang uli natin yung mga yan. So, the sum of those information is 210,100 divided by 5. So, we have 42,020. So, kung ito-try natin i-arrange yung information according to their magnitude. So, start tayo with 38. Then, sunod po ay yung 39,500. Then, we have 41,250. Yan. Tapos po yung 47 or 44 at saka 47,000. So, kung malolocate natin, ito yung first, second, third. So, yung 42,000 nasa pagitan ng 41,250 at saka po 44,000. So, hindi na siya sa gitna. So, ang purpose pala ng mean is for the balance of the information. So, para daw siyang sa isang siso saan mo ilalagay yung center point or yung lever niya para kung hindi magkasing bigat yung nasa end ng siso, nakabalance pa rin sila. So, yun po yung purpose ng mean natin. So, yung third example naman po natin would be given by this. So, 6 friends in a mathematics class of 20 students received test grades of 92, 84, 65, 76, 88, and 90. So, find the mean of this test scores. So, similarly, doon sa previous example natin, all we have to do is to add the values. So, guys, mag-off lang ako ng camera kasi medyo mahina yung aking internet connection. Ha? So, we have here 92 plus 84 plus 85 plus 76 plus 88 plus 90. So, the sum of the grades of that sixth friend is 495 divided by 6. So, the mean grade is 82.5. So, in the aspect of the properties of mean, so ito po yung unang property niya, that the mean is sensitive to exact value of all scores in the distribution. So, ibig sabihin po niyan, kung ano mismo yung measurement natin, must be reflected po in the computation of the mean. Kasi, kunwari, kung magkamali ka ng isang input, pagdating dun sa value ng mean, maaapektuhan kaagad yung ating mga information. Unlike other measures of central tendency or other averages po, yung iba hindi masyadong apektuhan pag nagkaroon ng changes doon sa mga information. So yung second type or second property po is that the sum of the deviations about the mean is equal to 0. So pag sinabi natin deviation, di ba, pagkakaiba-iba. So in the aspect of number is, ano yung difference noong data na na-generate natin to the information or to the mean that we computed. So, yun lang po yung deviation. So, ang gagawin daw natin, pag nalaman natin yung deviation, yung sum ng deviation, it automatically, that is equivalent to 0. So, we have here, x sub I is 2, 4, 6, 8, and 10. So, yung computed mean natin kanina dito, based on our first example, is 6.
So to get the deviations po, that is given by the formula xi minus x bar. So the data minus the mean. So we have 2 minus 6 is negative 4, 4 minus 6 is negative 2, 6 minus 6 is equivalent to 0, 8 minus 6 is equivalent to positive 2, and 10 minus 6 is equivalent to positive 4. So adding this value, so negative 4, negative 2, 0, positive 2, positive 4. So the value po would be 0. So laging ganyan po. So kahit anong distribution, basta pinag-uusapan yung deviation ng mean sa kanyang mga data at kuhanin mo yung sum na yun, lagi pong equal yun sa 0. Yung last property naman po ng mean ay, ang mean daw po ay sensitive sa extreme scores. So pag sinasabi kasi natin extreme score, patungkol po yan sa isang value, isa o higit pa na mga value na makikita natin in comparison doon sa general information na natin na sobrang laki or sobrang liit niya. So kung dito sa ating aspect ng 2, 4, 6, 8, 10, so kung ang ginawa ko dito, tinanggal natin kunwari si 10, so wala yan. Tapos palitan natin siya ng 500. So pag kinumpare ko yung value na 500 to the rest of the information na 2, 4, 6, 8, magkaiba na yung property nila. So ngayon, si extreme score ay yung 500. Yung iba pong term na ginagamit for this is an outlier. So yan naman, typically, kunwari, familiar naman kayo sa target shooting, diba? So kunwari yan yung mga targets mo, tapos ito yung board. So yung mga extreme scores po, instead na yung mga tatamaan mo, yung nasa circle, so regardless kung anong score yung makuha mo, doon ka tumatama sa backboard ng target mo. So yung mga tumama, yung na-hit mo doon sa backboard, yun yung mga extreme or yun yung mga outliers. So naaapektuhan ka agad ng outliers ang isang mean. So clear po of how we can compute the mean and the properties of the mean. Maliwanag naman po. Opo. Okay, thank you, Lenzy. So, ngayon, pag may extreme score po, ito pala, yung mean po, gagamitin nyo yan pag ang data na concern nyo ay mga quantitative information. So, numerical measurement po, yung pagbabasehan natin. So, ngayon, kung may extreme scores po, hindi reliable gamitin yung mean. Kaya po, yung susunod na measures of central tendency yung ating pagbabasehan. That is the median. So, ang median po, ginagamit sa quantitative information, specifically pag may mga extreme scores, o kaya naman po, pag mga qualitative information, pero ang kanyang level of measurement ay nominal. So, bakit kaya, ordinal. So, bakit kaya applicable ang median sa ordinal set of data? So, ito yung kanyang definition. That is a positional middle of an array data. So, ibig sabihin po, bago natin siya ma-compute, kailangan, or bago natin ma-determine yung median, yung mga information na meron tayo, kailangan muna natin i-arrange from lowest to highest manner. So after doing that, madedetermine na natin kung ano yung centermost value doon sa ating arrayed information. So yung iba naman na definition ng median is, it is an array on which 1/2 of the values precede the median and 1/2 follow it. So 50% mas mababa sa value ng median, 50% naman yung mas mataas sa value ng median. So walang formula po tayo na ginagamit for the median. So ang meron lang po tayo is the notation. So for mu tilde, it represents the population median. And for x tilde, it represents naman po the sample median. So for our illustration, so dito pala ha, yung median po, dalawa yung aspect niyan kung paano natin madedetermine. So nakadepende po iyon kung ilan yung bilang ng data natin. So kung ang data ay odd number, isa lang yung centermost value na makikita nyo.
Pero, pag yan po ay even number, dalawang value or dalawang data po yung madedetermine nyo as the centermost value for the mission. So, for this example, we have 8, 10, 4, 3, 1, 15, and 9. So, pag ganyan yung arrangement ng data, hindi po dapat pa or hindi pa angkop na kuhanin yung value ng mission. Kasi nga, di ba, positional measurement siya. So, ibig sabihin, dapat na-arrange mo muna yung mga information according to their magnitude. So, i-arrange natin to from lowest to highest value. So, we have 1, 3, 4, 8, 9, 10, and 15. So, pagkatapos po niyan, i-determine mo na muna, bago yung middle observation, yung value ng ating or ilan yung data na concern natin. So, we have n is equivalent to, so ilang data to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pag 7 po or any number such as 1, 3, 5, 9, 11, 15, 13, 17. So, yun yung mga odd numbers po. Ito yung naka-specify. So, in terms of finding the location Of the middle value. So, ganito po yung gagawin ninyo. Ayan po. So, if the number of observation is odd, so the formula for the location or position of the median is given by this. So, we have n plus 1 divided by 2. So, yun po yung aspect na, nakikita nyo po ba yung sa video ko? Opo, ma'am. Okay. Ayan. So, kung doon sa example natin, we have 7 information. So, 7 plus 1 divided by 2. So, this is 8 over 2. Kaya po, ang hahanapin natin ay yung nasa 4th position. So, base doon sa information, doon sa data set natin, ano yung value sa ika-4 na position ng ating data set? So, ano po yung value niya? Sa ika-4 daw. 8 po. 8. Okay. So, thank you. So, yung 8 po, ngayon, ganito nyo isusulat yung inyong final answer for the median na. So, x tilde is equivalent to 8. So, dahil yan, yung median na yan ay nag-reflect mismo sa inyong data set po. Ang tawag sa value ng median na to is actual value of the median. So, lagi pong nangyayari, basta odd number yung observation natin. Kung ano yung nandoon or yung mismong nasa data set po natin, yung magiging sagot natin for the median. So, yung sumunod po na aspeto, patungkol naman sa even number of observation. So, kung ganito yung ating pagtingin sa, ito yung formula, ng location para sa even numbers. So, pag even numbers naman po, or odd numbers, sorry. So, pag even numbers na yung pinag-uusapan natin, dalawa po yung value na nasa gitna. So, dalawang formula din po yung para sa location. So, we have now n over 2. So, ito po ay for smaller value. So, yung n over 2 plus 1 naman po is for the larger value. So, ganun po yung aspect ng ating pagko-compute. So, ngayon, dito sa ating example, we have here 46, 23, 92, 89, 77, and 108. So, arrange muna natin yung data in an array. So, we have 23, 46, 77, 89, 92, and 108. So, yung bilang ng ating information, yung data na concern natin ay 6 lang. So, anything na multiple of 2 po ay considered as even number. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on. So, dahil even number yan, meron daw tayong dalawang centermost value. So, tuusin natin, tingnan natin,
nasaan yung dalawang value na i-consider natin for the median. So, for n over 2, this is 6 divided by 2. So, kailangan nating hanapin yung nasa third position. So, ito yung nasa smaller value. So, ito naman po, we have n over 2. So, 3 yun. So, for this, we have 6 over 2 plus 1. So, ang hahanapin naman natin ay nasa fourth position. So, ano yung value doon sa ating dataset na nag-fall under third and fourth position po? 77, 7 ma'am. and 89. Thank you. So, we have 77 and 89. Pero hindi po natatapos doon yung pag-compute natin or paghanap natin ng exact value ng median. So, pag na-determine nyo na yung dalawang nasa gitna na value, kailangan nyo po yung i-add. Tapos, i-divide nyo yung sum by 2. So, we have 77 plus 89 divided by 2. So, ang value po natin ngayon ay equivalent na sa 83. So, yung median daw po ay 83. So, ngayon, kung titingnan natin doon sa dataset, walang 83 sa ating original information. Kaya po, under even number of observation, meron po tayong estimated value ng median. Maliwanag po. Opo, ma'am. Okay, thank you. So we have now the properties of the median. Specifically, if we compare the aspect of median to the mean. So median is less sensitive than the mean to the extreme scores. So again, yung extreme scores po ay sobrang laki or sobrang baba na value pag kinompare natin sa karamihan ng ating information. So, ito yung illustration natin. So, hindi daw masyadong naaapektuhan ang median ng extreme scores. Hindi kagaya ng mean. So, meron tayong tatlong set of data dito. So, yung first information or set of information natin is given as 3, 4, 6, 7, 10. The next one is 3, 4, 6, 7, 100. And yung last value po would be 3, 4, 6, 7, 1,000. So, kung mapapansin natin, yung larger number lang yung nag-iiba sa kanila. So, kindly compute for the mean of the first data set. Ano po yung value niyan? Ano yung value? So, 3 plus 4 is 7. Okay po. Thank you, Mary. So, we have 6. How about the second one? Ano po yung value dun sa sumunod? 3 po ba, ma'am? Yung 3, 4, 6, 7, 100, ano na yung mean? Ano na po yung mean dito? So, 3 plus 4, 7, 13, 20, plus 100 is 120. So, ina-add lang, di ba, pag mean? So, add natin, 120 yung sum, divide natin ilan sila? 5. So, 24, ma'am. okay po, thank you. We have 24. So, yung last value. So, 20 plus 1,000 is 1,020 divided by 5 is 204. correct po. So, ngayon, determine nyo yung median naman nung tatlong dataset na yan. So, tigli-5 lang naman yung information nila. So, ano po yung median doon sa first dataset natin? Ano yung median? Yung median, diba, again, nasa gitna. So, kung may 5 tayo na information, yung 5 plus 1 divided by 2.
So we have 6 over 2. So ano yung value sa third position ng ating data? 6 po. 6. Okay. So ganun din po yung pangalawa. So may 5 tayo na value. So odd number, mag-add ka ng 1 doon sa bilang ng observation. Pag nakuha na, divide by 2, nasan yung location. So sa third position pa rin. Ano yung value sa third position? 6 pa rin po. Okay. So yung sa hulihan, ano kaya yung value? 5 pa rin yung information yan. 6 pa 6 din pa din po. po. Okay. So, yun yung sinasabi natin. Kasi dito, yung 101,000, ito po ay kina-classify na natin as extreme scores. Kasi sobrang layo nga no, sa 3, 4, 6, 7 na mga naunang information. So, yung mean, affected, nagkakaroon ng changes sa mga value niya, pero yung median po ay nare-retain. So, nagkakaroon lang ng pagbabago sa median in terms of having extreme scores, pag yung extreme scores natin nakaapekto mismo doon sa arrangement of data. So, kunwari, we have -20, sumunod ay 3, 4, 6, and 7. So, ngayon, ano yung panggitna na value dyan? Sa -2, 3, 4, 6, and 7. 4 Ano po. yung okay po. 4. So, yung median po natin ay equivalent sa 4. So, pag kinompare na natin to sa mga unang example, nagkaroon na ng changes kasi naiba yung arrangement nila. So, doon lang naaapektuhan po ng extreme score yung median. So, clear po. Yes po. Thank you. So, proceed naman po tayo dun sa last type ng measures of central tendency, which is the mode. So, yung mode po ay ginagamit natin for qualitative data, specifically pag nominal po yung classification. So, parang ano lang siya, in an aspect of types, categories, and kinds. So, ngayon, para ma-determine nyo po yung mode, ang hahanapin nyo sa data set ninyo ay yung value na pinakamaraming beses na nauulit. Or kaya naman, kung yan ay frequency distribution table, ang location po ng mode ay doon sa merong pinakamataas na frequency. Pag kinompare naman natin yung mode in the aspect of the mean and median, siya po ang parang pinaka-weakest, siya yung weakest type of measures of central tendency. Kasi nga, walang aspect of computation. Ang basehan lang natin is through enumeration or through counting. So, wala masyadong gumagamit sa mga research ng mean or, ng mode po. So, to identify or to represent the population mode po, we have mu hat or mu caret, and sample mode is x hat or x caret. So, eto naman, once na na-identify mo na kung ano yung value na pinakamadalas na nauulit, ika-classify po natin yung mga yan. So, yan ba ay isang value lang yung madalas na umuulit? So, ika-classify mo as unimodal. Pag dalawang value yung pinakamadalas na umuulit, so that is bimodal. If the value of mode is 3, that is trimodal. So, more than 3, classified po yon as multimodal. So, meron pa pong isang classification which is no mode. So, kina-classify naman po natin ang isang dataset na no mode pag yung mga information ay walang magkakaparehas. O kaya naman, may magkakatulad nga, tapos yung dami ng beses na nag-occur sila sa dataset ay iisa rin lang ang bilang. So, kumbaga, sila ay lahat tigtatatlo. So, pag ganun po, no mode ang classification. So, now, ito po yung ating illustration. So, find the mode of the following set of data. So, for letter A, we have 18, 15, 21, 16,
15, 14, 15, and 21. So, ano yung data na pinakamadalas na, ano yung value na pinakamadalas na nauulit? 15 po. Okay po. So, yun yung lang lalagay nyo as a value of mode. So, the mode is 15. So, ngayon, anong classification nung mode na na-identify nyo? Unimodal, pag isang mode lang. Bimodal, pag dalawa. Pag tatlong mode yung nakita nyo, ay trimodal. Pag higit sa tatlo, multimodal. Trimodal po. So, trimodal yung value. Bakit po trimodal siya? Ano yung basehan natin? Tatlong beses po kasi na Okay. So, dahil yung appearances or occurrences, ng 15 ay tatlo, kaya na-classify natin kunwari siya na trimodal. So, hindi po ganon yung basis natin. Hindi dun sa mismong bilang kung ilang beses na ulit yung 15. Ang basehan po natin, yung number ba na nauulit, pinakamaraming naulit, ay 15 lang, di ba? Isang value lang naman yun. Isang number lang yun nire-represent nun. Yung 15 lang. Kaya po yung classification nito is unimodal. So, kunwari, magiging trimodal siya kung meron akong value na 18, 15, 21. So, yan po ay tatlo number na yung kino-consider. Ito daw yung kunwari value nung ating mode. So, 18, 15, 21. So, tatlong magkakaibang number yung na-classify, kaya po siya tatawagin na trimodal. Pero hindi po doon sa bilang ng occurrences nila. So, yung occurrences, ginagawa lang natin yung basehan para ma-identify ano ba yung number, ano bang observation, yung pinakamadaming beses na nauulit. So, clear po? Opo. O, yung sumunod po, 2, 5, 8, 9, 11, 4, 7, 23. So, ano yung value na nauulit siya? Wala po. No model po, ma'am. Exactly po. Thank you. So, walang nauulit, kaya classified siya as no mode. For letter C, 6, 2, 0, 5, 25, 26, 25. Yung 25 po. 25 lang ba? 25 po, tsaka po Tsaka 6 6 po. Okay po. So, anong classification nito, Miko? Bimodal po. Okay, correct. So, dahil dalawa ng number yung na-classify natin. So, 6 and 25. So, yung letter D naman po, we have S, L, M, M, L, X, L, S, L, S, X, L, M. LMXL po. po at saka M. So, M, LMXL po, ma'am. XL ba? S, M, at saka L po, ma'am. Okay po. S, M, and L. Yung XL hindi natin i-consider kasi dalawa lang yung occurrences niya dun sa data. So, yung S ay tatlo, yung L ay tatlo din, and yung M, tatlo din yung appearances. So, tatlong mode yung na-classify mo, kaya po yan ay tinatawag na Trimodal. correct po. So, yung letter E. A, B, C, D po, ma'am. Okay. So, anong classification yan? Multimodal po. Okay po. How about letter F? A, B, and O lang po, ma'am. A, B, and O. Hindi ba kasama yung A, B doon? Kasama rin po, ma'am. O, B po, ma'am. Okay po. So, doon sa A, B, O, and B, ilang beses nag-appear yung mga types na yun? Or Dalawa lang classification? po. Tigda dalawa? Opo. So, ngayon, ang question, meron bang mas nakakahigit or pinaka nakakahigit sa kanila? Wala po, ma'am. So, kung walang nakakahigit sa kanila, paano natin yan ika-classify?
Meron, ma'am, A at saka B. Ano po ba? Yung A and B kasi, kunwari sa type of blood. So, meron tayong type A, type AB, type O, and type B. So, ito pong AB magkasama siya. Isang value talaga siya. So, hindi natin i-consider as separate na A and B yun. So, AB talaga. So, tigda-dalawa lang sila. So, kung walang mas nakakahigit sa kanila, ang classification po noon ay no mode. So, yun yung isang definition. Ang no mode, hindi lang po nakafocus doon sa data na walang nauulit. So, pwede rin pong may nauulit, pero magkakatulad yung dami ng occurrences ng observation na yun. So, clear po? Yes po. Thank you. So, proceed po tayo with the aspect of weighted mean. So, ang weighted mean naman daw po ay isang modification ng arithmetic mean. So, bakit kailangan or bakit minomodify natin yung arithmetic mean? So, meron po kasi tayong mga information na kung minsan meron siyang certain equivalence or meron siyang certain aspect of pagpapakita ng level. So, merong mas importante pala to o kaya mas mabigat yung magiging effect ng certain component or certain measurement na to dahil ganito yung kanyang percentages o kaya dahil ganito yung yung unit na nagko-correspond po certain value. So, to compute for the weighted mean, we have x bar sub w is equivalent to sum of x sub I or sum of w sub I x sub I divided by sum of w sub I. So, ang gagawin po natin muna daw is yung weight ng corresponding information natin ay i-multiply muna natin doon sa actual value. So, pag nagawa po yun, i-divide natin yon by the total number of or the total weight po. So, for example, suppose a teacher assigns the following weights to the various course requirements. So, for assignment, 15%, project, 25%, midterm examination, 20%, final examination, 40%. Then, the maximum score a student may obtain for each component is 100. So, Jeffrey obtains mark of 83 for homework, 72 for project, 41 for the midterm, and 47 for the final exam. So, find his mean rank for the course. So, yung gagawin lang natin dyan is to first identify alin ba yung weight, alin ba dyan yung actual score. So, yung weight po dito is the percentage. Yung grade po, yung magiging actual score natin. So, now, for the computation, yung weight po, i-multiply sa grade. So, 15% times 83 is 12.45. 25% times 72 is 18. 20% times 41 is 8.2. And 40% times 47 is 18.8. So, yung value po under the percentage, i-add nyo lang yung value for W sub I, X sub I, kunin nyo din yung sum. So, once you get the sum, isa-substitute nyo na lang sa formula. So, we have x bar sub w is equivalent to sum of w sub I, x sub I is 57.45 and the sum of w sub I is 100%. So, evaluating this, we have 57.45 over 100. So, that is equivalent to 57.45. So, yan na po yung value nung weighted mean. So, magkaiba po yung magiging value. So, kung nakitinay natin, ano yung mean average? Ano yung magiging mean grade ni Jeffrey po dito. So, we have here X bar. So, mean grade yung hinahanap. So, nakafocus lang tayo doon sa grade na nakuha niya. So, yung total grade na nakuha niya for different components is 243. Divided by ilang components yon. So, that is 4.
So we have here 60.75. So bakit hindi pwedeng gamitin si arithmetic mean? Kasi magkakaiba yung bilang ng percentage nila. Pero kung yan po ay tigto 25%, pwede mo pong gamitin si weighted mean o kaya yung arithmetic mean. So, doon po pala sa relationship ng arithmetic mean at saka ng weighted mean, ito po yung naka-indicate. So, si arithmetic mean ay mas malaki ang value or equivalent to the weighted mean. So, nagiging equal lang po ang arithmetic mean at saka weighted mean. For example, kung ang percentage nga or yung weight nila sa mga kada component ay tulad-tulad. So, kung ito lahat ay tigda 25%. So, pag kinompute mo yung weighted mean, magiging similar siya doon sa arithmetic mean. So, clear po. Clear po, ma'am. So, next example po, table 4.1 shows A's first semester course grade. So, use weighted mean formula to compute A's GWA for the semester. So, the course are English, History, Chemistry, and Algebra. For each courses po, he or she receive a course grade of BADC with course unit of 4334 respectively. So, now, since letter grade po yan, so doon sa pinasukan pala ni A, yung letter grade may numerical equivalency pa. So, A is equivalent to 4, B is 3, C is 2, D is 1, and F is 0. So, ano kaya, between the course grade and the course unit, alin kaya dyan yung nag-state ng relevant or ng significance, degree of significance? Is it the grade or the unit? Significance of the course. Alin po dun sa dalawang component? So, yung magsaserve as the weight is the course unit. So, di ba sa mga subject enrolled, dito nyo malalaman kung ano yung subject for your field of specialization at yung subject na kinoconsider natin as a general course. So, yung course grade po is the XMI. Yun yung actual data obtained natin or actual information na nakuha natin. So, to compute for the GWA, change po natin yung course grade into from letter grade is change natin sa numerical grade. So, yung B ay 3. So, yung A ay 4. Yung D ay 1. Yung C ay 2. So, ngayon po, multiplying that. So, 3 times 4 is 12. 4 times 3 is also 12. 1 times 3 is 3. And 2 times 4 is 8. So, to compute for W sub I, X sub I, so we have 35. For the sum of WI, yung weight po na course unit, total unit enrolled is 14. So, now the grade or the general weighted average of A is 2.5. So, may mga katanungan po ba or may mga clarification doon sa mga na-discuss natin na measurement? So, kung wala po, proceed tayo sa aspect of end ko lang. So, proceed po tayo with the measures of central tendency for group data. So, dito ganun din, magkaiba nga lang yung pamamaraan kung paano natin i-compute yung mean, median, and mode. Kasi, yung basehan na natin ngayon doon sa data, hindi na yung actual na 1, 2, 3 na mga information. So, dito po,
yung information ay nakalagay sa frequency distribution table. So, dun tayo magbe-base ng analysis. So, for the mean po, ang atin pong computation or formula is x bar sub g is equivalent to the sum of fi xi divided by the sum of fi. That is also equivalent to the sum of the frequency and the class mark divided by n. So, yung median naman po, matutuos natin by using this formula. So, we have here x tilde sub g is equivalent to the lower class boundary of the median class plus the class size multiplied by n over 2 minus less than cumulative frequency before the median class all over frequency of the median class. So, kung mapapansin nyo, laging may nababanggit na median class. So, yun po, mamaya, yun yung magiging point of reference ninyo kung paano or ano yung mga value na dapat nyo i-substitute doon sa formula. So, yung mode naman po, matutuos natin by having a formula of x caret sub g that is equivalent to lower class boundary of the modal class plus the class size times the quantity frequency of the modal minus frequency before the modal class divided by 2 times frequency of the modal minus frequency before minus frequency after the modal class. So, ito po, refer natin for our illustration lang. So, yung previous frequency distribution table na ginamit natin before kayo mag-midterm exam. So, importante na yung pag galing siya sa raw data at ita-transform mo siya sa FDT. So, yung mga part na included is the limits, the frequency, the class mark, class boundary, RF percent, less than and greater than cumulative frequency. So, pag ganyan po, kung kailangan talagang i-complete yung FDT, ito yung gagawin niyo. Pero kung ang instruction lang naman sa inyo ay mag-solve ng mean, median, and mode, ito lang po yung kailangan natin. So, yung class limit lang, kumisan nga pwede nyo pang i-omit to eh. So, focus tayo, frequency, class mark, class boundary, at saka less than cumulative frequency. Tapos, extend nyo lang yung table by adding a portion for the product of the frequency and the class mark. So, yung portion po na yun yung aspect naman na gagamitin natin for the solution of the mean. So, to determine the mean of a group data, ito po yung ating step na susundan. So, determine the product between the frequency of each class and the corresponding class mark. Then, after getting that, get the sum of those values, then divide it by the total number of observation. So, ito po ang ating illustration. So, again, the formula for the mean would be sum of FIXI divided by the sum of FI or the sum of the product of the frequency and class mark divided by N. So, ngayon, ito po yung ating frequency distribution table. So, ang gagawin po natin, under the portion of frequency, so kunwari sa first class, ang frequency niya ay 2, i-multiply natin by 63. Kaya ang nakuhang sagot po doon ay 126. Then same process, 7 times 68 is 476. 4 times 73 is 292. 11 times 78 is 858. 10 times 83 is 830. 14 times 88 is 1,232. 1 times 93 is 93. And 1 times 98 is 98. So, once you've done that, yung mamultiply mo lahat noong classes in terms of their frequency and a class mark, you have to get the total of those product. So, yung sum po ng mga product na yun is 4,005. Ganon din yung frequency, i-add nyo din yun. So, we have 50. So, to compute now for the mean, so yung sum of the product of the frequency and the class mark is 4,005 divided by the total number of observation, which is 50. So, the value is 80.1. That is the mean. Nasundan po, so, I think wala namang question about the computation of the mean. So, proceed po tayo with the
determination of the value of the median of a group data. So, ang una nyong gagawin po dito is to compute for the value of n over 2. So, kasi, yung value po ng n over 2, kung ano yung matuos nyo dyan, yan naman po yung magiging reference natin para ma-determine yung median class. So, ang median class daw po ay middle position na isang distribution. So, nasa gitna na value po ang median class. So, pag na-determine na sa median class, lahat ng information na kailangan sa formula, maisa-substitute na natin, then you can compute for the median. So, ito yung isang definition pa ng median. So, median is the value less than or value of the less than cumulative frequency which is greater than or equivalent to the value of n over 2. So, pag walang exactly value ng n over 2, ang hahanapin nyo po is yung value na mas malaki dun sa computed value ng n over 2 pero pinakamalapit sa kanya. So, yung sa atin po, ang ating information ay 50 lang divided by 2. So, yung ratio po niyan ay 25. So, hahanapin mo po, meron po ba sa less than cumulative frequency na portion na exactly 25? So, wala. Kasi ang meron tayo, 24 and 34 na, then 48. So, ngayon, kung wala, hanapin mo yung mas malaking value sa 25, pero pinakamalapit. Kasi yung larger value to 25 is 34, 48, 49, and 50. But the value that is large but closest to 25 is 34. So, ngayon po, yung lahat ng katapat ng 34, i-highlight mo or markan mo or i-note mo na yun yung median class kasi dyan po tayo babalik para alamin kung ano yung mga value na dapat na i-substitute natin sa formula ng median. So now, we have here, for the median, we have a formula of less than cumulative frequency before or less than cumulative or less than or less or lower, lower class boundary of the median class plus the class size multiplied by n over 2 minus less than cumulative frequency before the modal class all over frequency of the median class. So ngayon po, yung may mga sub-MD dyan, ang magiging value niyan is exactly located doon po sa nakapaloob sa rectangular shape natin. So ngayon, alamin natin ano yung magiging value nung atin pong lower class boundary of the median class. So ito po. So punta po tayo or tingnan natin doon sa ating FDT under class boundary, yung lower portion, lower aspect po. So ano yung value for LCB of the median class? Go on po. Ano yung value under LCB? 80.5. Correct. So, we have 80.5. So, yung class size naman po, madedetermine natin yan by subtracting the lower limit of the second class and the lower limit of the first class. So, dito lang po yan. So, we have 66 minus 61. So, yung value po ay 5. So, yung 5 po na yan ay ipapalit natin sa class size. Tapos yung n over 2 na compute na natin yan kanina based on our first step. So, isa-substitute nyo na lang. So, paano po naman yung less than cumulative frequency before the median class? So, ito pong aspect na to. So, pag ganyan, punta po tayo sa portion ng less than cumulative frequency. So, diba, sabi natin, yung reference, yung naka-enclose sa rectangular shape, yun yung mga values ng median class. So, ano yung value under less than cumulative frequency before 34? So, yung ilalagay mo sa less than CF sub B.
So, ano yung value before? 34. 24. Okay po. So, then yung last part na po would be F sub MD. So, ito po ay frequency of the median class. So, sa column ng frequency, ano yung naka-enclose doon sa rectangular shape, yun yung ilalagay sa FMD. Yan po. So, we have 10. Ayan. So, since we are able to identify those values, substitution na lang po ito. So, we have 80.5 plus 5 times 25 minus 24 divided by 10. So, simplifying 25 minus 24 is 1 divided by 10 times 5 plus 80.5. So, ngayon po, we have this. So, 5 times 1 over 10 po is 0.5. Kaya po, 80.5 plus 0.5 is equivalent to 1. So, the median of the group data or of this particular frequency distribution table is equivalent to 81. So, yung sumunod naman po is the determination of mode for a group data. So, ang una lang po or yung gagawin nyo lang muna is alamin kung nasan yung modal class. So, ang modal class daw po is the class with the highest frequency. So, titingnan na po natin yun sa ating frequency distribution table. So, yung value na pinakamataas yung frequency po ay 14. So, ngayon, lahat ng katapat ng 14 na yan, horizontally, yun po yung magiging aspect natin or reference natin for the modal class. So, ngayon, yung modal class po is located at the 6th class of the frequency distribution table. So, identify po natin kung ano yung mga values na kailangan natin in the computation of mode. So, we have here X caret. So, panood po ako yung symbol natin. Yung kanyang operator sa taas ay parang naka-inverted na letter V. So, now we have here lower class boundary of the modal class plus the class size times the quantity frequency of the modal minus frequency before divided by 2 times frequency of the modal minus frequency before minus frequency after the modal class. So, dun uli kayo magre-refer po dun sa may mga subscript na MO doon sa mga value na naka-enclose sa rectangular shape. So, ano po yung magiging value ng lower class boundary of the modal class? Anong value na po? So, we have 85.5. correct po. Tapos yung class size, since tulad lang naman yung frequency distribution table na ginamit natin for the computation of the median, so ito po ay magiging 5 na. Pero sa mga activities kunwari hindi po constant yung 5 dyan. So isa-solve nyo po base dun sa binigay kong formula kanina. Lower limit of the second class minus lower limit of the first class. So kung raw data siya, so that is R over 3. So, yung frequency naman po of the modal class. 14. Okay po, correct. So, we have 14. So, ito yung ipapalit. So, yung F sub B naman po, ibig sabihin yan, frequency before the modal class. So, frequency before 14. Ano yung value? You have? 10 po. Okay. Tapos yung F sub A, frequency after. 1 po. Okay. So this is, so substitution. So we have 85.5 plus 5 as the class size multiplied by the quantity
14 minus 10 all over 2 times 14 minus 1, minus 10 ay minus 1. So simplifying, 14 minus 10 is 4, 2 times 14 is 8, then 10 plus 1 is 11, then copy yung sign, parehas naman silang negative, so we have negative 11. So now we have 85.5 plus 5 times 0.23, 5294, 118. So yung value po natin would be, the mode is equivalent to 86.68. So clear po? Yes po. Okay po. So that's all po for our discussion today. So if you don't have clarification, so kindly open your camera. Noted po, Mr. Antonio. So on my cue po, yan, open na ako ng camera ng iba na kayang magbukas ng camera. So 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Another one. And 1, 2, 3. So thank you for your time. You can leave the platform. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Welcome. Bye.